బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ ఉదయం లేచిన తర్వాత ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో, అండ్ పొల్యూషన్ లేకపోబట్టి సిటీ కూడా ఎంత క్లియర్గా చివరి వరకు కనబడుతుందో. రోజు రౌండ్గా పక్షులు వాటి కోతలు, వాటి కిరకిలా రావాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే మనం ఎంత మిస్ అయిపోతున్నాము ఈ పొల్యూషన్ తోటి, ఈ దైనందిన జీవితంతో. నిజంగా మన భూమిని మనమే పాడు చేసుకుంటున్నాం అనిపిస్తుంది. ఇప్పటికీ మనం అంతా రియలైజ్ అవ్వాలి, దీని విలువ తెలుసుకోవాలి, నేచర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, నేచర్ని పూజించాలి. అండ్ స్టే హోమ్ అండ్ స్టే హెల్దీ.